Just the word human trafficking blew my world. Human trafficking is just not about women, it's also about men, it's also about children. India has 18.3 million victims, women, men, and children trafficked for various purposes. The system doesn't consider that human trafficking is a major crime. Every 8 minutes there is a girl child that goes missing in India. COVID time lo manam andari ఊహించగలిగాం. But you couldn't shut the doors of human trafficking. Child sexual abuse material COVID time lo, peak COVID time lo increase అయింది. And India stood the first in it. Who exactly runs all this? This Uzbekistani case that we dealt, the man behind their trafficking is an advocate from Delhi High Court. Is it true that all this underworld sort of a thing exists in? Absolutely. Forget about physical underworld. Today as we talk, there is dark web. I think today it is at small moments of change. It is being conscious of what God is talking to you, of being open to what God is asking you to do. You say that I have achieved a lot, you say that we have helped a lot of people, but I feel what I have done is just like a tiny drop in this massive criminal organized crime of human trafficking. But we just started with that one hope. Hello everyone, welcome back to another special episode of the Echoes of Grace podcast. This is your host, your brother in Christ, Abhishek here. First of all, thank you so much for this amazing love that you guys are showering upon us. ఎంతో ఒక గొప్ప ప్రేమ మాకు చూపిస్తున్నందుకు వీఆర్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. దిస్ అమేజింగ్ రీచ్ దట్ యూ గైస్ ఆర్ గివింగ్ అస్, ఎస్పెషలీ ఫర్ ఆ లాస్ట్ ఎపిసోడ్. అంటే ప్రతి ఎపిసోడ్తో వీ కమ్ అప్ విత్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్. ఒకసారి పాస్టర్స్తో, ఒకసారి సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్స్, ఒకసారి జెన్సీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ లైక్ వి డిడ్ ఇన్ ది ఇనీషియల్ డేస్. బట్ ఎస్, అవర్ ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్ వాజ్ సంథింగ్ స్పెషల్, క్రిస్టియన్ లీగల్ రైట్స్. ఇలాంటి ఒక టాపిక్ టచ్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా, ఇలాంటి ఒక టాపిక్ టచ్ చేస్తే అవర్ క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ విల్ బీ స్ట్రెంగ్థెన్డ్ వాజ్ అవర్ ఇంటెన్షన్. And I am glad to say that we got an amazing reach, an amazing response from you guys, and it wouldn't have been possible without your love. అక్కడి నుంచి వచ్చిందే ఈ ఎపిసోడ్. టుడేస్ ఎపిసోడ్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ స్పెషల్. ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ఎడ్యుకేటింగ్. ఈ ఎపిసోడ్ ద్వారా మీరు ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకుంటారు అని నాకు తెలుసు, బికాస్ ఐ myself have learned a lot of things from this episode. Today we are going to discuss about the dark world of human trafficking. The dark and merciless world of human trafficking. Our guest today is Ms. Chrysolite Sanmanda. She is the Executive Director of Red Rope Movement. Red Rope Movement is an organization that works against human trafficking. ఎంతో మంది విక్టిమ్స్ని సేవ్ చేసిన ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఎంతో మంది విక్టిమ్స్కి ఒక కొత్త జీవితం ఇచ్చిన ఆర్గనైజేషన్. So yes, sit back, relax, enjoy this podcast, take down your notes. And yes, before you start watching, share this podcast with someone to be a blessing in their life. ఎందుకంటే మనం ప్రతిసారి అదే చెప్తాం, ఎవ్రీ షేర్ దట్ యూ డూ ఇస్ అ సోల్ దట్ యు ఆర్ విన్నింగ్. ఎవ్రీ షేర్ దట్ యూ గైస్ ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ అ సోల్ దట్ యూ గైస్ ఆర్ ఎడ్యుకేటింగ్ అబౌట్. So do not miss out on this opportunity. Share this podcast with as many people as you can. And yes, here we go. Disc 7, The Dark World of Human Trafficking. This is your host, your brother in Christ, Abhishek. I will see you in a bit. Welcome to Echoes of Grace. జనములకు ప్రవక్తగా నన్ను నియమించావయ్యా, నా తల్లి గర్భమునందే ప్రతిష్ఠించావయ్యా. జనములకు ప్రవక్తగా నన్ను నియమించావయ్యా, నా తల్లి గర్భమునందే ప్రతిష్ఠించావయ్యా. Hello, Akka. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much once again for doing this podcast with us. It's actually an honor to have you here, Akka. The work that you have done in the society, and I'd say all the work that you do, it's more of, I'd say, the dark side of the society where people don't actually talk about it. They're not very comfortable talking about all this. So it's actually an honor that you're saving so many souls. It's actually an honor that you're transforming so many lives. So I'm just absolutely out of words that you're here, Akka. Thank you so much for accepting this invite.
And yes, Akka, let's get into the discussion. Akka, let's get into into what we thought about. So about it, Akka, can you just, I mean, many people know you through your work, your contributions, but for those of us who do not know you, who are seeing you for the first time, would you like to introduce yourself to our viewers, Akka? Yes, hi. Thank you so much for Thank you. having me, and thank you for choosing a topic like this and also choosing me to amplify that topic. So, hello everyone. I am Chrysolite Sanamanda. I work on anti-human trafficking with the organization called as Red Rope Movement. We've been there for 6 years now, working on different aspects of just injustice, trying to bring justice into this unjust world. Amen. That was actually very crisp and clear about that, Akka. And talking about Red Rope, Akka, 6 years, tremendous work has been done through Red Rope. The contributions that it has given to the society, people that Red Rope has trained to college seminars, and state level campaignings that have been happening. But maybe people who are hearing Red Rope for the very first time, Akka, what exactly do you do at Red Rope, Akka? What is the work that goes behind Red Rope? So, what is Red Rope for? What is that organization all about? Yeah. Red Rope Movement is a registered society. Few years back, when I heard of human trafficking, and when we wanted to start something on human trafficking, we didn't realize um, that the anonymity of this issue. ఎంత వాస్ట్, ఎంత కాంప్లెక్స్ ఈ ఇష్యూ అనేది మాకు అంతగా తెలియదు. ఇది దీంట్లో వచ్చాక యు రియలైజ్ ఇట్ మోర్. కానీ వచ్చే ముందు మేమేమనుకున్నామంటే an organization, we do see a lot of organizations. కొంతమందికి హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అనేది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్. దే డూ వాటర్, దే డూ శానిటేషన్, దే డూ చిల్డ్రన్, అండ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ is one project for them. And there are some organizations that work on human trafficking on one kind of human trafficking, because there are different kinds of human trafficking. There's bonded labor, there is sex trafficking, there is organ trafficking, there's child marriages, and children are one of the issues. Women are one of the victims of this issue. So I've seen organizations that work on different, like either it is one project for them, or it is one type of human trafficking, or one gender of human trafficking that they're catering to. So when we purposed that we will work on human trafficking, we thought we will bring an wholesome approach to it, an inclusive, comprehensive approach to it. So that's why we started off with prevention, because I believe prevention is far better than cure, Yes. right? Instead of saving, వాళ్ళు ఆ పడిన ఆ మనోవేదన, లేకపోతే వాళ్ళు పడిన ఆ యొక్క ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ నుంచి తేవడం కన్నా, వాళ్ళు వెళ్ళక ముందు వాళ్ళ చాయిస్ చేసుకుంటే అది వాళ్ళ బాధ. బట్ ఎనేబులింగ్ సంబడి టు మేక్ ద రైట్ చాయిస్ ఆర్ నాట్, వాళ్ళకి ఆ అవేర్నెస్ ఇవ్వడం. పీపుల్ పెరిష్ బికాస్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్. యూనో ఒక కాలంలో చెప్పేవారు ignorance is a bliss, but today in the 21st, in the 5G generation that we live, ignorance is not a bliss, ignorance is a curse. సో అందుకని అవేర్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, మేకింగ్ అ కాన్షియస్ చాయిస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై వి స్టార్టెడ్ ఆఫ్ విత్ ప్రివెన్షన్. Prevention in colleges, in schools, for parents, for communities, so that all of us together are aware and we are doing our job to prevent or to save somebody from going through any kind of exploitation. So that's one. సో ఈ ప్రివెన్షన్ క్యాంపెయిన్స్ ద్వారా, లైక్ సైక్లింగ్ క్యాంపెయిన్స్ ద్వారా, ఇంటర్-స్టేట్ సైక్లింగ్ క్యాంపెయిన్స్ ద్వారా, లేకపోతే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా, there have been people, they have approached us for rescues. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ట్రాఫిక్ అయ్యారు, లేకపోతే కొన్ని our partner organizations started approaching us for rescues. So we've done few rescues only on need basis, only on request basis. We don't really pursue rescues as such, because that itself is such a complex activity that it needs a lot of intense officials and intense expertise on it. So we've started
we've only sought rescues when people sought us for help. So with the departments, help, police department and labor department, we've done few rescues of bonded laborers and labor exploitation from brick factories, from stone cutting mines or quarries. So we've done few rescues, right? And then over the past few years, we received a request for repatriation of international women. The first case we received was in 2022 of an Uzbekistani woman who came to India via Nepal border, and she Okay. was trafficked, not knowing for the purpose that she was coming. She was thinking that she was in Nepal, but later only she realized that she's actually been brought to India, to Delhi. And after that, there have been some mishappenings in her case and in her life, that she ended up in Tihar jail. So by the time somebody reached out to us, one of our partners reached out to us, it's already been 8 months that they were in India, not knowing what to do, not knowing the FIR. So that kind of opened a whole opportunity or a niche area for repatriation of international victims. So that's what we do. So we work on prevention, on rescues, on repatriation of international and national victims of human trafficking. Mm. I think our viewers have got a lot out of that. Mm. So I think that has created a lot of curiosity. But before we get into a few incidents of Red Rope, a few rescue missions of Red Rope, I'd want to ask you personally, Akka, why Red Rope? Why did you choose this organization? Because you're highly qualified, you've done as an HR, you've done a lot of different things. So how come you've ended up at Red Rope, Akka? What led you to that? Was there a particular incident? Was there a particular a factor that motivated you, something like that? Okay. Um, I feel life is all a sum of different opportunities and different life experiences that you go through. So I cannot say there's one that has influenced me, but I'll have to take you back to my childhood. Okay, I grew up witnessing my dad's service. okay, My dad is a pastor. Both okay. my parents are pastors. Hmm. However, they also had a children home, had a um, old age home and a leper's home. So I've Hmm. always seen, or I've always grown up Hmm. watching my dad attending to the poor, attending to the vulnerable, attending to the exploited, Hmm. being a voice to them. And I think, like every coin has different phases or different faces to it. I took the face of service from my dad. So I would say my dad is a complete inspiration for me, to who I am and to where I am and what I choose to do with life now. So I think that is a seed. But, service has always been on my heart, that I knew that I wanted to work with people. I wanted to help people. That's always been on my heart. The reason why I chose HR over accounts or over marketing is also that, because I wanted to work with people. I like people. I wanted to have conversations with people, and that's why I chose human resource management. But then in 2012, when I first came to Hyderabad, I was attending this church called as New Life Assemblies of God Church, and through this church, I learned of different kinds of services that one person can offer. And there was this one particular conference called as I Heart Conference. I think ఆ హిస్టరీలోనే అది ఫస్ట్ టైం అండ్ లాస్ట్ టైం ఆ Okay. కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు. అండ్ ద మెయిన్ ఎజెండా ఆఫ్ దట్ కాన్ఫరెన్స్ వాస్ టు టాక్ అబౌట్ డిఫరెంట్ సోషల్ ఇష్యూస్. Spoke about children, how do they suffer, old age people, how do they suffer, transgenders, what is their history, why, how do they transition to become transgenders, what happens when there is a natural calamity. And human trafficking was also one of the areas. And then we were also given an opportunity to visit children home, old age home, have a conversation with transgenders, and also do an outreach for women that are being exploited on the streets. So the word human trafficking blew my world. I'm like, how come there is something called as human trafficking, and how come I'm not aware of it? At the age of 22, I'm learning such a new world. Thanks to our media,
whether it's film media or advertisement media or any other media, right? I knew prostitution existed. I know there is exploitation of Dalit women. I knew there is exploitation of tribal women. I knew women are one of the most vulnerable, exploited people in the society. But human trafficking is just not about women. It's also about men. It's That's true. also about children, the most innocent of all. Children are also one of the victims of human trafficking or the most violated, vulnerable, exploited people. I'm like, how can that be? So, how can human trafficking exist in the 21st century? You know, today you and I enjoy technology, and this whole podcast is also a benefit or a blessing of technology. The whole viewers that we're able to reach across the world, across the globe, is also a blessing of technology. Today, when technology, communication, transportation, and our life has become at a 5G speed, and everything is so instant and prompt, how come slavery? బానిసత్వం ఎలాగ ఉంటుంది ఇప్పుడు? అసలు ఎందుకు ఉంటుంది? సో మనం బానిసత్వం గురించి ఆలోచన చేస్తే, బ్రిటిషర్స్ ముందు కూడా బానిసత్వం బైబిల్ నుంచి మాట్లాడితే ఐ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఏబ్రహామ్స్ టైం నుంచి బానిసత్వం ఉంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఎవర్ సిన్స్ ఏబ్రహామ్స్ టైం, హౌ మెనీ సోషల్ ఈవిల్స్ హ్యావ్ వి ఓవర్కమ్? That's true. We've had world wars, we've had so many hunger issues. I mean, that keeps coming up and again. But then, have we overcome or not? Famine, sati practice, right? India, especially. Let's forget about the whole world. But I, being an Indian, I have seen. I am a benefit, or I am a product of all that the missionaries or freedom fighters have done in India. Today, if I am here able to talk to you, it's an absolute blessing of all that the forefathers of missionaries and also freedom fighters have done. Why do I say that? The very reason that I have education, the very reason being a Dalit woman, I'm able to sit here and have a conversation. I think it's all their blessing, right? It's all their sacrifice, right? That's one. And the second one, the very reason that being a woman, I chose when to get married and whom to get married, and the very reason that sati practice no more exists and others live here out of their own will in India, that itself is a blessing of all that they have sown, right? So if India has overcome sati practice, if India has given employment or education to women, if India has given employment and equal opportunities for Dalits, I think why not human trafficking? And human trafficking is just not an Indian problem. Where sati practice was an Indian problem. సో మనందరం కలిసి సతీ ప్రాక్టీస్ని, విమెన్ ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవడం, దళిత్స్ ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవడం, అవన్నీ ఓవర్కమ్ చేయగలిగితే వై నాట్ మానవ క్రమ రవాణా? వై ఆర్ వి అన్ఏబుల్ టు డూ దట్? అండ్ దట్స్ అ గ్లోబల్ ఇష్యూ, దట్స్ లైక్ అ వరల్డ్ ఇష్యూ. సో కాంట్ ఆల్ ఆఫ్ us come together as a world together to solve this issue? So that was my $1 million question. I'm like, Lord, how can human trafficking exist even now? So అది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని తెలిసి how can I live in peace? So I'm like, what can I do about it? How can I, in some way or the other, work towards that vision or that freedom? So two things that tumbled upon me. You and I enjoy two kinds of freedom. One, that the nation of India has given all of us. భారతదేశం మనందరికి ఇచ్చిన freedom, right? Independence ద్వారా, all of their sacrifice and all of that. The second and important freedom that you and I enjoy is the freedom that Jesus has given us from our sins through eternal life. So I'm like, so if you and I, and especially if I enjoy this freedom, if not anything, if I'm not able to do anything, can I at least share this freedom with these 18.3 million people that are trafficked in India? So India has 18.3 million victims, women, men, and children,
trafficked for various purposes, and these are accounted statistics. Account చేయలేనివి ఎంత ఉన్నాయో ఎన్ని ఉన్నాయో నాకు తెలియదు, and nobody knows. So at least I'm like, okay, if not anything, can I as an individual share the freedom that I have in Jesus in India with these 18.3 million people? And that ignited this journey of Red Rope movement. You're actually an inspiration, Akka. That's because many people hear about all this. వింటారు ఒక్కరోజు ఇట్స్ సింపతి ఆఫ్ 1-2 days, అయ్యో అవుతుంది పాపం అని. బట్ ద వెరీ ఫ్యాక్ట్ దట్ you left all that, your employment, the big roles that you got through your qualifications, and you chose to actually do this for the rest of your life. It's actually a big thing, Akka. So I'm honored that you are actually here, and I don't know if I could stop saying that, but yes, Akka. అంటే 18.3 million, that figure అంటే నాకు అది వింటుంటేనే సంథింగ్, అదే ఏదో గుండె మీద రాయొచ్చు పడ్డట్టు. ఓకే, 18.3 million. I mean, why is it so? I mean, why is it so widespread? Because 18.3 million is not a small Small number. So number. if it is so widespread, what are the officials doing about it? Like, what exactly happening? Because I thought trafficking is done, either kidnapping, something happens and that people are trafficked. But if 18.3 million people are being trafficked, then what is happening? Like, where are the authorities? It's not like I'm questioning them in a wrong way, but how is it that it's so widespread and nobody's noticing it? Okay. So I'll also explain what is human trafficking. So human trafficking is mere exploitation of human beings for someone else's purposes. Okay. That purpose can be for sex, for cheap labor, right? For organs, for pornography, right? For blue films, for marriages. It can be for various purposes of marriages, on the name of marriages. It can be for child soldiers, for exploitation of children, for begging, for transportation of drugs, for arms, or for various multiple purposes. I'll also want to explain this in Telugu. I hope I get this right. మానవ అక్రమ రవాణా అనేది ఒక మనిషిని వేరే మనిషి యొక్క స్వలాభం కోసం, వాడి యొక్క ఆశల కోసం వేరే మనిషిని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసి, అది దేనికోసం, సెక్స్ కోసం అవ్వచ్చు, చీప్గా దొరికే, ఐ డోంట్ లైక్ టు యూజ్ ద వర్డ్ చీప్ లేబర్, ఇట్స్ ఇండిగ్నిటీ, బట్ తక్కువగా దొరికే లేబర్ తక్కువ దొరకడం అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆర్గన్స్, అవయవాల్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం కోసం అవ్వచ్చు, చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అనే కాదు, అడల్ట్ మ్యారేజెస్ కూడా. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ముస్లిం ఏరియాస్లో ఎక్కువగా ముస్లిం మ్యారేజెస్ అరబ్ మెన్తో జరుగుతుంది. సో బ్రైడ్ ట్రాఫికింగ్ కూడా ఉంది. లైక్ రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ విమెన్ని మ్యారేజ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయి వేరే పర్పసెస్కి యూజ్ చేసే ఇన్సిడెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ మ్యారేజెస్ గురించి అవ్వచ్చు, పిల్లల్ని సోల్జర్స్ కింద, పిల్లల్ని బెగ్గింగ్ కోసం, పిల్లల్ని లేకపోతే పొర్నోగ్రఫీ వీడియోస్, బ్లూ ఫిల్మ్స్ వీడియోస్కి వాడడం కోసం, లేకపోతే వాళ్ళ చేత డ్రగ్స్ కానీ, లేకపోతే వాళ్ళ చేత ఈ యొక్క ఆర్మ్స్, గన్స్ ఇవన్నీ అమ్మడం కోసం అవ్వచ్చు. సో ఇలాగా వేరే పర్పసెస్, కేవలం ఇంకొక మనిషిని వాడు ఎక్స్ప్లాయిట్ అయితే నాకు అది లాభం, నాకు అది తృప్తి, నాకు అది సంతోషం. సో దానికోసం ఒక మనిషి వేరే మనిషిని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం ఏంటి అంటే, దెర్ ఇస్ అ స్లైట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రాస్టిట్యూషన్, సెక్స్ ట్రాఫికింగ్. సో అందరూ ఏమనుకుంటారు, ఓకే, చాలా కామన్ మిత్ ఏంటి అంటే విమెన్ బై చాయిస్ ఉన్నారు, ఇది ఈజీ మనీ. నేను ఒకటి అడుగుతాను, నీకు 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తాను, నువ్వు కూర్చుని 10 గంటలు అదే బిర్యానీ తింటావా? ఏకదాటిగా తింటావా? 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తాను నేను, అదే బిర్యానీ, నీకు ఇష్టమైన బిర్యానీ నువ్వు ఏకదాటిగా 10 గంటలు తిను 1,00,000 రూపాయలకి. ఈజీ మనీ కదా, ఎందుకు చేయలేం?
సో హౌ కెన్ యూ థింక్ ఒక అమ్మాయి ఆమె సొంత మనీ కోసం సెక్స్కి అలవాటు అయిపోయి, లేకపోతే ఈజీ మనీకి అలవాటు అయిపోయి, ఏ అమ్మాయి తన రోడ్డు మీద ఆఫర్ చేసుకోవాలనుకుంటుంది? ఏ అమ్మాయి క్లయింట్స్ని పిలిచి అలాగే ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ హ్యూమన్ ఆర్ విమెన్ సైకాలజీ ఆర్ విమెన్ ఫిజియాలజీ, ఒక స్త్రీ యొక్క ఫిజియాలజీ, ఆమె యొక్క బాడీని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇట్స్ నాట్, విమెన్ ఆర్ నాట్ డ్రివెన్ బై విజువల్స్. ఓకే, ఈ అబ్బాయి బాగున్నాడు, వీటితో సెక్స్ చేద్దాం అనేది కాదు విమెన్కి. విమెన్ ఆర్ నాట్ ఎక్సైటెడ్ లైక్ దాట్. విమెన్ ఆర్ మోర్ కాన్వర్సేషన్స్ ఆర్ రిలేషనల్ బీయింగ్స్. వాళ్ళకి కాన్వర్సేషన్స్ ద్వారా, నువ్వు ఇచ్చిన ఎంపతి ద్వారా, నువ్వు ఇచ్చిన ఆ యొక్క లవ్ ద్వారా, దట్స్ వాట్ ఎక్సైట్స్ విమెన్. సో వెన్ యూ సే దట్ ఓ ఉమెన్ ఆమె రోడ్డు మీద ఉంది, ఏ అబ్బాయితో అన్న చేస్తుంది అంటే ఇట్ డజంట్ కమ్ న్యాచురలీ ఫర్ అ ఉమెన్. సో ఒక అమ్మాయి అక్కడ రోడ్డు మీద తను అమ్మేసుకుంటుంది అంటే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, యాజ్ పర్ మై లిటిల్ ఎక్స్పీరియన్స్, I believe 99.9% women are exploited. ఫస్ట్ ఇప్పుడు నువ్వు చాయిస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఆమె చాయిస్ నాకు నా 10th క్లాస్ ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు కాల్ చేస్తూ చెప్తూ ఉంటాడు, ఎందుకు నీ లైఫ్ వేస్ట్ చేసుకుంటున్నావు, ఆడవాళ్ళు దే డూ ఇట్ బై చాయిస్, డోంట్ మెస్ యువర్ లైఫ్ విత్ ఇట్, నువ్వు వాళ్ళ కోసం పని చేయొద్దు అంటాడు. కానీ ఇప్పుడు మేబీ ద టైమ్ దట్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ హర్, షీ ఈస్ దేర్ బై చాయిస్, బికాస్ ఓకే ఆమె ఇది వదిలేస్తే ఇంకేం చేస్తుంది, ఆమె స్కిల్స్ లేవు, ఎడ్యుకేషన్ లేదు, మేబీ షీ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, అండ్ దట్స్ వై షీ ఈస్ చూసింగ్ దట్ యాజ్ అ లైఫ్. కానీ how did she start? Where did she start? What propelled her to start? ఆమె స్టార్ట్ చేయడానికి కారణం ఏంటి? ఆమెని 99.9% somebody has pushed her into it. Somebody has sold her into it. It could be a boyfriend, it could be a husband, it could be a parent, it could be an aunt, it could be a relative, it could be somebody that have exploited her at some point in time, somebody that has broken her trust at some point in time, and that's how over a period of time, maybe, but I believe that 99.9% of the women do not want to do this. Given an opportunity, given a choice, they want to get out of it and have a normal dignified life. Especially for a woman, dignity comes very naturally. We are beings that want to be loved, respected, and shown dignity. So when people say, oh ammayilu chala easy ga ante, no, I'm sorry, I don't believe with you, right? So human trafficking ardham cheskoandi, and especially when you see a woman, don't think that she's there by choice. Okay, I also want to ask you, will your mother or a sister or a cousin do this by choice? So when our people are not willing to do it, why are we thinking వేరే వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు అనేసి అనుకుంటున్నాం? సో that's a question that all of us have to think. సో మనం జడ్జ్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ, but understanding what they've gone through or what they're going through is important, right? So that's a differentiation. So human trafficking is not by choice. పీపుల్ ఆర్ నాట్ దేర్ బై చాయిస్. ఇప్పుడు లేబర్కి అని వస్తారు, సరే వాడికి 1 monthకి శాలరీ ఎంత, ఒక 10,000 అనుకుందాం, కానీ వాడికి 10,000 అడ్వాన్స్ ఇవ్వరు కదా, 3 times 5 times మోర్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు వెన్ యూ వర్క్ ఇన్ అ కార్పొరేట్ కంపెనీ, నీకు శాలరీ అడ్వాన్స్ ఎంత ఇస్తారు? మేబీ 1 month శాలరీ, అంతే కదా. దే విల్ నాట్ గివ్ యూ, ఇఫ్ యువర్ శాలరీ ఇస్ 10,000, దే విల్ నాట్ గివ్ యూ 1 lakh, right? So basic math calculation, let's also do in labor exploitation or bonded labor. So కానీ వీడు లేబర్ బ్రిక్ ఫ్యాక్టరీస్కి వచ్చినప్పుడు వాడి సంపాదించేది 10,000 అయితే వాడికి 1 lakh ఎందుకు ఇస్తున్నారు? సో ఓకే, అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు, అడ్వాన్స్ తీసుకున్నంత మాత్రాన యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వర్క్ ఇన్ అ కార్పొరేట్ కంపెనీ ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ స్టడీయింగ్, నీకు చాయిస్ ఉందా లేదా? స్కూల్కి వెళ్ళాలి, కాలేజ్కి వెళ్ళాలి, లేకపోతే ఇవాళ నేను జాబ్కి వెళ్ళాను అనే చాయిస్ నీకు ఉందా లేదా? బట్ డస్ దిస్ గాయ్ హ్యావ్ అ చాయిస్?
ఐ నో విమెన్ వాళ్ళు పీరియడ్స్లో ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళు 6 months ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు కూడా బ్రిక్ ఫ్యాక్టరీలో వాళ్ళు పని చేయాల్సి వచ్చింది. లాక్టేటింగ్ మదర్స్గా ఉన్నప్పుడు కూడా బేబీని తీసుకెళ్ళి పని చేయాల్సి వచ్చింది. సో లేబర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, లేబర్ ట్రాఫికింగ్, బాండెడ్ లేబర్ అనేది ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది ఆలోచన చేస్తే, డీప్ డౌన్గా ఆలోచన చేస్తే, ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ చాయిస్. If somebody is not having a choice whether to go for employment or not, or if somebody is not having a choice to whether to take a leave or not, somebody else doesn't have a choice to make a movement, కదలిక చేయడానికి, నాకు మార్కెట్ ఎప్పుడు వెళ్ళాలో నాకు నేనుగా నిశ్చయించుకుని వెళ్ళలేకపోతే, ఐ థింక్ దాట్స్ ఆల్ దట్ వీ నీడ్ టు థింక్, అండ్ దాట్ ఆర్ క్యూస్ ఫర్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్. సో హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఈజ్ when people are there not by choice. And they will not tell you just like that. If I come and ask you, are you doing this by choice? And who will tell you? Who are you, first of all? And because you trusted somebody and that somebody broke your trust, now you are not in a position to trust another person. So నువ్వు ఒక అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఇక్కడ ఇది చాయిస్ఫుల్గా చేస్తున్నావా, దీంట్లో నుంచి వచ్చేస్తావా అంటే, why will she trust you? Why will she tell you? And first of all, నువ్వు ఆమె దగ్గరికి ఎలా వెళ్తున్నావు, ఒక క్లయింట్ కింద వెళ్తున్నావు, నువ్వు ఆమెను యూజ్ చేసుకుంటున్నావు, అలాంటిది నీకు ఎందుకు నిజం చెప్తుంది? So think about it, right? To answer your question about what are officials doing, right? I'll give you a simple example. A few years back, especially COVID time, I think in 2022, there is a law that has come that every district of India, every state, every district of India has to have an anti-human trafficking unit. Okay. This is a police unit where one SP is in charge, SIs are in charge, and normal constables are also kept in charge. They form a body and they're supposed to prevent, protect, and prosecute, right? So this is a whole unit that has to exclusively work on anti-human trafficking issues. But this unit that is formed, though they're given budget, there are no set police stations where there is an anti-human trafficking unit. Okay. Point number one. Point number two, along with this duty, they're also given other duties, right? They're given bandobast duty, or they're given other duties that I'm not aware, or some generic duties as well, right? So when they are given, for example, a bandobast duty, when does this person have time to come back and look at sources where human trafficking is happening? How can he prevent? Because prosecution or protection or identifying places of exploitation takes in a lot of efforts. It doesn't come easy, right? And you have to, and when you are working with the system కి నువ్వు అన్ని ప్రూవ్ చేయాలి. యాజ్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్, నేను అంటే అక్కడ బ్యాడ్ జరుగుతుందని నాకు తెలిసి నేను వెళ్ళి దాన్ని అడ్డుకోవచ్చు, నేను ఏదో చేయొచ్చు, తమాషా చేస్తాను. బట్ వెన్ యూర్ ఇన్ ద సిస్టమ్, యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఇట్ టు ద సిస్టమ్. సో ప్రూవ్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టైమ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్ కదా. సో మరి మన ఆఫీసర్స్కి వేరే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వచ్చినప్పుడు, when will they have time to work on these issues of human trafficking, right? That's one. And India especially is such a dynamic, complex society. Every day there is some discrimination that happens, some domestic violence that happens, some emergency, some suicide that happens. So as a police officer, or some traffic issue that happens, right? Or some gully fights that happen, or some theft that happen, as a society, we are so much fast driven with crimes. So as a police officer, his primary duty is to safeguard the society, or to normalize from any kind of mischief, or to bring normalcy, moral policing, or not moral policing, but policing, safeguarding that there is no commotion of fights, right? Now for that to happen, which is the priority, right? So human trafficking, who are the people that are reporting this crime? Who are the people that are saying my life is in danger? Because even if the victim is saying, like for example, I don't know how many of you watched Tulsi Garu, she's done a podcast on Peddapuram nunchi oka aame
Tulsi దగ్గరికి వచ్చి she's asked help from Tulsi that she was being exploited in Pedapuram. There's a huge brothel house. A typical example చూస్తే the brothel or the um, ముఠాకి నాయకురాలైన that woman is a hand in gloves with the police officers. So they work closely with her, and they've been doing a lot of activities with her with their support. So alantappudu, even if the victim is trying to come and complain, nobody believes. True. Where are your documents? Today, identity is your document. But hard reality, identity is a bureaucratic issue. For us to give an Aadhaar card, for us to give a passport, for us to, doesn't it come from the system or bureaucracy, right? There's high bureaucracy there. So while everything becomes so difficult for a victim, victims don't really fight or complain. And do you know the conviction rate of human trafficking cases is 1%. Recently, one of our partners, they got conviction after 14 years of fighting the case. Imagine, can the victim sustain that long with the police officers, with the law enforcement, with all the trial process? Can she stay for that long to fight for her own justice? So everything, all the system is so tight and it's so rigid. It's not human, it's not victim friendly, and it's not, I don't know what should I use, crime friendly. It's not crime friendly, but it's not friendly for us to report. Is not friendly even for the victims to seek help. Even if they seek help, there are no examples where they got help. So there's no inspiration for a survivor to thrive in a society. And even if she comes, is the society willing to accept her? Is the family willing to accept her? Are the brothers and friends willing to accept her? Everybody wants money. ఈమె సంపాదించిన డబ్బులు ఎవ్రీబడి వాంట్స్. మదర్కి కావాలి, ఫాదర్కి కావాలి, హస్బెండ్కి కావాలి, పిల్లలకి కావాలి, కానీ దే డోంట్ వాంట్ హర్. సో దట్ ఈస్ అ హార్ష్ రియాలిటీ. సో మనం చాలా ఈజీగా ఆఫీసర్స్ ఏం చేస్తున్నారు, లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటాము. కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు, మన చుట్టుపక్కల జరుగుతున్నప్పుడు, అన్యాయాలు జరుగుతున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఈ మధ్యన ఏం చేస్తున్నాం? ఏమైనా యాక్సిడెంట్ జరిగితే అంబులెన్స్కి ఎవరు కాల్ చేయట్లేదు, వీడియోస్ తీయడానికి, ఫొటోస్ తీయడానికి పరిగెత్తుతున్నారు. సో వీ హ్యావ్ లాస్ట్ అవర్ సోషల్ కాన్షియస్నెస్, అండ్ ద హోల్ సిస్టమ్ మేక్స్ ఇట్ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు ఫైట్ ఫర్. And as a social worker, for me, I want to give an example. It took me 9 months to get a birth certificate of a child that was born in India. మేము రీపేట్రియేషన్తో పనిచేస్తున్నామని చెప్పాం కదా. సో మాకు ఒక మదర్, షీఈ్ అ విక్టిమ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్, అండ్ షీ హ్యాడ్ అ చైల్డ్ ఇన్ ఇండియా. ఏదో ఒక క్లయింట్ impregnated her, and she had a child. She's from Africa. She had a child in India, and she doesn't know 14 days లో బర్త్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి, రిజిస్టర్ చేయాలి అని. షీ డజంట్ నో దాట్. కానీ ఆమెకి 6 months తర్వాత, 1 year తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇంటికి వెళ్ళాలి అనుకున్నదో, లైక్ అటెంప్ట్స్ చేస్తుంది, రైట్? చేస్తున్నప్పుడు బర్త్ సర్టిఫికేట్ కావాలి అని చెప్పారు. బర్త్ సర్టిఫికేట్ కోసం వెళ్తే నువ్వు లాయర్ని తీసుకుని రావాలి అని చెప్పారు. లాయర్ని అడిగితే 50,000 అవుతుంది అని చెప్పారు. ఏం చేయలేని పరిస్థితి, ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. సో దెన్ అప్పుడు ఎక్కడో వెళ్తుంటే ఒక సైబర్ కెఫే ఆయన, నేను చేస్తాను బర్త్ సర్టిఫికేట్ అని 11,000 తీసుకుని బర్త్ సర్టిఫికేట్ చేశాడు. 3 years తర్వాత మా దగ్గరికి వచ్చి మేము అప్లై చేసినప్పుడు, అప్పుడు FRROకి వెళ్ళాక వాళ్ళు చెప్పారు ఇది ఫేక్ సర్టిఫికేట్ అని. అప్పటి వరకు ఆమెకు తెలియదు అది ఫేక్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ అని. సో ఆ ఫేక్ సర్టిఫికేట్ని ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఒరిజినల్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ తేవడానికి మాకు 9 months పట్టింది. We had to run from one police, one office, one municipal office to another municipal office, from different high commissions, different offices, just to get a normal birth certificate of a child that is born.
Imagine if identity document becomes so difficult for us to avail, how is this victim able to prove her innocence? And identity documents, the first thing that a trafficker confiscates, ఎప్పుడైతే ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళు తీసేసుకునేది ఏంటి అంటే ఐడెంటిటీ డాక్యుమెంట్స్. ఆధార్ కార్డ్ అవ్వచ్చు, పాస్‌పోర్ట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళు ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఏ డాక్యుమెంట్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డాక్యుమెంట్స్‌ని దొంగిలిస్తారు. లేకపోతే సో ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, రైట్? ఇప్పుడు హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ అయిన అమ్మాయి హైదరాబాద్‌లో పెట్టరు. హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ అయిన అమ్మాయి ఢిల్లీకి తీసుకెళ్తారు. ఎందుకు? వేరే లాంగ్వేజ్, వేరే ఫుడ్ హ్యాబిట్, ఫ్రెండ్స్ ఉండరు. ఆ అమ్మాయి ఎవరు? రూరల్ అమ్మాయి. సో, ఆ అమ్మాయికి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంటారు? సో, వేరే భాష, వేరే ఫుడ్ హ్యాబిట్, ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ లేనప్పుడు సో, ఆమె పోలీస్ స్టేషన్‌కి ఎళ్లి నేను ఇలాగ ట్రాఫిక్ అయ్యాను అని చెప్తే ఎవరు వింటారు? ఓకే. నువ్వు ట్రాఫిక్ అయ్యావు. హైదరాబాద్ అనేసి ప్రూఫ్ ఏంటి? మీ అమ్మ, నాన్న డాక్యుమెంట్స్ ఏవి? ఏవి ఆమె దగ్గర? Right? So even, and we do have some good officers in the system that have been doing tremendous work, and మేము చేసిన rescues కూడా it is with the collaboration with police officers and labor officers. కానీ human trafficking is considered as one of the crimes, right? It's not the major crime. It's not the priority for system. నేను సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. సిస్టమ్ doesn't consider that human trafficking is a major crime. System doesn't consider that human trafficking is a priority and we should. How many missing children? According to an Indian statistics, every 8 minutes there is a girl child that goes missing in India. Every 8 minutes. And imagine by the time we finish a podcast and during the day, how many children have gone missing? And this is a statistics few years back. But today I'm told boys, I believe that boys are equally exploited and equally in demand for exploitation or trafficking. So every 8 minutes, if there is a girl child that is going missing, imagine the number of children that are going missing. Where are they? Are we able to trace them? And Indian government ఏం చెప్తుంది అంటే 24 అవర్స్లో కనుక ఈ అమ్మాయిని అబ్బాయిని కనుక ఎనీ మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్ మనం ట్రేస్ చేయలేకపోతే దట్ మీన్స్ బై డిఫాల్ట్ షీ ఈస్ బీయింగ్ ట్రాఫిక్డ్ అని ఒక బై డిఫాల్ట్ దాన్ని క్లాసిఫై చేస్తారు. ఎందుకు క్లాసిఫై చేస్తున్నారు? ఎందుకంటే మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆటో వాళ్ళ అవ్వచ్చు, లేకపోతే పువ్వులు అమ్ముకునే వాళ్ళు అవ్వచ్చు. ఇట్ కెన్ బి ఎనీబడి దట్ కెన్ ఎక్స్‌ప్లాయిట్, దట్ కెన్ బికమ్ ఏజెంట్స్. మనం చీప్ లేబర్, ఆటో, ఈ బుక్ బార్గెయిన్ చేసుకుని చాలా సంతోషపడిపోతాం. కానీ మనం అర్థం చేసుకునేది ఏంటి అంటే మనకి క్లాత్ చీప్‌గా దొరుకుతుంది అంటే దాని క్లాత్ చేసిన వాడికి ఎంత వస్తుంది డబ్బులు? సో వాడికి సరిగ్గా డబ్బులు రాకపోవడం వల్ల వాడు ఎక్స్‌ప్లాయిట్ అవుతున్నాడు కదా. ఇప్పుడు నువ్వు ఆటో వాడికి 100 ఇవ్వాల్సిన దగ్గర 50 రూపీస్ ఇస్తున్నావు. వాడు 50 రూపీస్ ఇప్పుడు నీకంటే సాలరీ హైక్స్ వస్తున్నాయి. యు ఆర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ యువర్ కెరియర్ అండ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. నీ యొక్క స్టేటస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. మరి ఆటో వాళ్ళకి ఎలా పెరుగుతుంది? వాడు ఈజ్ ఓన్లీ ఎర్నింగ్ వెరీ లిటిల్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఏజెంట్స్ కింద మారుతారు. ట్రాఫికింగ్ కి ఏజెంట్స్ కింద మారుతారు. సో దే బికమ్ ద ఛానల్స్ ఆర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్, ఎనీ రేప్. మీరు ఆలోచన చేస్తే కనుక మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్, మిస్సింగ్ కేసెస్ ఆలోచన చేస్తే కనుక ఎవరు చేస్తున్నారు? అరన్ దిస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గైస్, లారీ గైస్, రిక్షా వాలాస్, ఆటో వాలాస్ that do the exploitation. So they are the agents, right? So మనము చీప్ అనే దానికి మనము సంతోషపడిపోతుంటే that is the source why somebody else is becoming an agent for human trafficking. So that is something that we need to understand, because human trafficking is an organized crime. Human trafficking involves recruiters, it involves traffickers, it involves identifiers, right? It involves exploiters, it involves buyers, it changes many hands. Chala hand marta untadi. It's not one person at one cause, one person. Human being is the only commodity that is sold and bought multiple times. ఇంకా ఏ కమోడిటీ చూసినా కూడా వాళ్ళు ఒకేసారి
బుక్ ఉంది చదివి పడేస్తాం, లేకపోతే దేన్నన్నా తుడుచుకుని పడేస్తాం. ఓన్లీ 1 or 2 or 3 మాక్సిమం. ఒక హెన్ ఉంది, 2-3 యూజెస్ ఆఫ్ హెన్, దట్స్ ఇట్. బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇస్ ది ఓన్లీ పర్సన్. రాధికా స్టోరీ అనేసి ఒక రాధికా నేపాలి నుంచి ట్రాఫిక్ అయిన అమ్మాయి. Typical example. She was first trafficked for labor. Then on the name of labor, she was organ trafficked. కిడ్నీస్ని వాళ్ళు ఆమె ఎక్కడైతే లేబర్ కోసం వచ్చిందో వాళ్ళు అమ్మేసుకున్నారు, ఆమె తీసేసుకుంది. ఓకే, దెన్ షీ వాజ్ ట్రాఫిక్డ్ ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. పెళ్లి చేసుకుంటానని మోసం చేసి మళ్ళీ బ్రాతల్ హౌస్కి అమ్మేశారు. దెన్ షీ కేమ్ టు ముంబై, షీ కేమ్ టు Calcutta. So she's the typical example of multiple levels and types of human trafficking. So human is the only commodity on planet Earth that is bought and sold multiple times, whereas every other commodity has an expiry date. But చిన్నపిల్లల నుంచి ఆలోచన చేస్తే చిన్నపిల్లల్ని బెగ్గింగ్ కోసం వాడతారు, ప్యూబర్టీ అయ్యాక సెక్స్ కోసం వాడతారు, మూవీస్ కోసం వాడతారు, లేకపోతే వాళ్ళని ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ అమ్మడానికి, లేకపోతే ట్రాఫిక్ చేయడం, డ్రగ్స్ తీసుకెళ్ళడానికి, వేరియస్ పర్పసెస్, రైట్? తర్వాత ఆమె దేనికి పనికిరాని బ్రోతల్ హౌస్లో దేనికి పనికిరానప్పుడు ఆమెని డొమెస్టిక్ లేబర్ కింద వాడుకోవచ్చు, ఆమె ఆర్గన్స్ వాడుకోవచ్చు. ఇలాగా హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇస్ ది ఓన్లీ పర్సన్ కమోడిటీ that is bought and sold multiple times. So earlier in your answer, you were mentioning that there can be multiple ways for people to get trafficked. Brothers వాళ్ళ సొంత ఫ్యామిలీ అనుకున్న వాళ్ళ దగ్గర కూడా అవుతుంది. In the modern day context, this question I'm asking just to make people more aware. So what are the most common ways which people are getting trafficked by? అంటే like you've mentioned about family, friends అలా అన్నారు, but I know that since in your experience you might have seen multiple other ways. So can you educate our viewers on what are the ways through which people get trafficked? So human trafficking అనుకున్నట్టు it's not like an age old. టెక్నాలజీ కమ్యూనికేషన్ ఎలా అయితే అడ్వాన్స్ అవుతుందో, ట్రాఫికర్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ స్మార్ట్. కోవిడ్ టైంలో మనం అందరినీ ఊహించగలిగాం, బట్ యూ కుడెంట్ షట్ ద డోర్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్. కోవిడ్ టైంలో నిక్మెక్ అనే ఒక చైల్డ్ మిస్సింగ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆర్గనైజేషన్, నేషనల్, దట్స్ ఎ US బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్, వాళ్ళు చేసిన రిపోర్ట్ ద్వారా ఇఫ్ యు సీ పొనోగ్రఫీ కన్నా చైల్డ్ సెక్షువల్ అబ్యూస్ మెటీరియల్ కోవిడ్ టైంలో, పీక్ కోవిడ్ టైంలో ఇంక్రీజ్ అయింది. అండ్ ఇండియా స్టుడ్ ద ఫస్ట్ ఇన్ ఇట్. It didn't increase by 10%, 20%, it increased by 90%. అంటే మనుషులు, adults are searching for child abuse material online, sexual material. So COVID, human trafficking అనేది age, like as we are in the 21st century and as technology communication ద్వారా ఎప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది. సో టుడే యాజ్ లైక్ యూ ఆస్డ్, పూర్వకాలంలో మేబీ నేబర్స్ రిక్రూటింగ్ చేయడం, లేకపోతే దుబాయ్ అక్కడ. ఇంకొక అపోహ ఏంటి అంటే ఎక్కువ ట్రాఫికింగ్ అబ్రాడ్కి వెళ్తుంది అనేసి. కానీ లెట్ మీ టెల్ యూ, ఓన్లీ 10% ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ అబ్రాడ్, and that too for labor purposes. Okay. You go to any international sex trafficking markets or brothel areas, you wouldn't find Indians, hardly any Indians. But Indians are the most trafficked and vulnerable and exploited for fellow Indians. It's within 90% of the consumption is within India. 90% of exploitation is happening for Indians, by Indians, in India. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ 21st సెంచరీలో రిక్రూట్మెంట్ ఎలా అవుతుంది అంటే ఆన్లైన్ జాబ్స్, ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ద్వారా, లింక్, ఈ ఫేక్ లింక్స్ వస్తాయి, లింక్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు నీ సిస్టంలో ఏదో ఒక బగ్ పెడతారు, దాని ద్వారా నీ వీడియోస్, నీ ఇమేజెస్ క్యాప్చర్ చేయడం వల్ల మనం తెలియకుండా ఫేస్బుక్ ఛాలెంజ్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో మనం ఎన్నో పిక్చర్స్ పెట్టేస్తాం. మనకు కావాల్సిన, మనం ఫుడ్ ఎక్కడ తీసుకున్నాం, బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎవరితో చేసాం, ఎవరితో ఉన్నాం, కాఫీ ఎక్కడ తాగాం, నీకు ఇష్టమైన చాక్లెట్ ఏంటి, నీకు ఇష్టమైన పప్పు, అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టేస్తాం. ట్రాఫికర్స్ డూ ప్రొఫైలింగ్. మనం ఎలాగైతే ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్కి, లేకపోతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి నువ్వు అప్లై చేసినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ని మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎలా చేస్తారో, ట్రాఫికర్స్ కూడా అలాగే దే డూ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రొఫైలింగ్.
and they target what do I say, their victims, right? So online jobs, online advertisements ద్వారా, online friendship, social media is the brewing area for recruitment. ఇలాంటి ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో నువ్వు టిక్ టాక్ వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేయడం, దాన్ని వాళ్ళు మార్ఫ్ చేయడం, నీకు అది థ్రెటన్ చేయడం, బ్లాక్మెయిల్ చేయడం లాంటివి చాలా ఎక్కువైపోతున్నాయి. ఇంకా ఎక్కువ బాయ్ ఫ్రెండ్స్. నార్మల్గా సెక్షువల్ అబ్యూస్ అనేది ఎవరో చేస్తారు అని కాదు. అబ్యూస్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఇన్ యువర్ నోన్ సర్కిల్. సిమిలర్లీ ట్రాఫికింగ్, పీపుల్ ఆర్ ట్రాఫిక్డ్ విత్ ఇన్ దేర్ ఓన్ సర్కిల్స్. ఫ్రెండ్స్ ద్వారా అవ్వచ్చు, లైక్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ద మోర్ కామన్ recruiters for human trafficking. I'll give you one simple example. బెంగాల్ నుంచి ఒక 10th క్లాస్ అమ్మాయి, she eloped with a guy. She came to వైజాగ్లో ఒక చిన్న రూమ్ తీసుకుని they were trying to get married and they were living there. ఇన్ టైంలో మా ఆర్గనైజేషన్ అప్రోచ్ అవ్వడం, మనం పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ద్వారా రెస్క్యూ చేయడం, లేకపోతే she would have been sold, right? So as the technology is growing, online is becoming the source. సో కోవిడ్లో ట్రాఫికింగ్ ఎలా అయింది? ఈ ఆన్లైన్ సెక్షువల్ అబ్యూస్ మెటీరియల్, లైక్ ఆన్లైన్ సెక్షువల్ సర్వీసెస్ అయిపోయి. You pay 500, you can get an online video. You pay 1,000 rupees, you get a full body naked video. So ilanti of services, they become very trendy, right? I'll give you another example. People are recruited even through fake matrimonial sites, or fake impersonated matrimonial proposals ద్వారా కూడా అవుతుంది. So we have to be very careful. Our information, మనం ప్రైవసీ అనేది, ఇప్పుడు నేను మీ ఇంటికి వచ్చాను, మీ ఇంటికి వస్తే నువ్వు నన్ను నీ బెడ్రూమ్కి తీసుకెళ్ళిపోతావా? లేకపోతే నీ లాకర్కి తీసుకెళ్ళి దిస్ ఇస్ వేర్ వి పుట్ అవర్ గోల్డ్, దిస్ ఇస్ వేర్ వి పుట్ అవర్ జ్యూల్స్ అనేసి చెప్తావా? నో, వి ప్రొటెక్ట్ అవర్ ప్రాపర్టీస్, వి ప్రొటెక్ట్ అవర్ కార్. మన కార్ని మనం ఎంత భద్రంగా చూసుకుంటాం, ఫోన్ని భద్రంగా చూసుకుంటాం. అలాంటిది వై ఆర్ వి నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ? వై ఆర్ వి నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్? మనం ఎవరు నా లైఫ్లోకి వస్తున్నారు? నా ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు? రియల్ లైఫ్లో నాకు ఫ్రెండ్సే లేరు. అలాంటిది నాకు ఫేస్బుక్లో 1000 మంది ఉన్నారు, 1000 మంది ఫాలోవర్స్, ర్యాండమ్ పీపుల్. ఫ్రెండ్ మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. కానీ సింపుల్, మనము మన ఫిజికల్ ప్రాపర్టీని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటుంటే మరి మన హార్ట్ ఎంత వాల్యుబుల్, మన బాడీ ఎంత వాల్యుబుల్? వై ఆర్ వి నాట్ మేకింగ్ అటెంప్ట్స్ ఆర్ మెషర్స్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ హార్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అబ్యూస్, రైట్? వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఎమోషనల్ అబ్యూస్, mental abuse, whatever, sexual abuse, why are we not protecting ourselves? So first it starts within ourselves. Okay, like what is the motivation behind all this? And అంటే ట్రాఫికింగ్ చేసే వాళ్ళది, బికాస్ నాకు ఇది అడగాలి అని అప్పటి నుంచి అనిపిస్తుండే, బట్ అంటే why is it so merciless? And why is this society so cruel that people want to traffic people for all these kinds of things? Like, what is the psychology that goes behind their mind? Okay. So according to our studies, okay, the same amount of alcohol, if you're a drinker, the same amount of alcohol you drink every day, maybe కొంచెం 1-2 ml ఫరక్, లేకపోతే బ్రాండ్ వల్ల ఫరక్ ఉండి నీకు కిక్ ఎక్కడానికి కొంచెం ఫరక్ ఉంటుంది. ఓకే, సేమ్ విత్ సిగరెట్, ఎనీ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్. బట్ అ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పొర్నోగ్రఫీ. పాన్ అనేది చాలా ప్యాసివ్ అంటారు, పాన్ అనేది అన్హార్మ్ఫుల్ అంటారు, పాన్ అనేది సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు. కానీ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పాన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు ఇవాళ ఒక బాయ్ గర్ల్ మధ్యన సెక్స్ చేసుకోవడం చూసాం, టుమారో నువ్వు సేమ్ వీడియో చేయడం వల్ల you're not aroused or you're not excited by watching the same kind of porn. You are excited only when you go to the next level. ఇప్పుడు గేమ్స్, సేమ్ లెవెల్ ఆడితే నీకు ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుందా? నో, యూ హ్యావ్ టు గో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. కాంప్లెక్సిటీ పెరగాలి, క్రూయాలిటీ పెరగాలి, వాడి ఛాలెంజెస్ పెరగాలి. సిమిలర్ ఈజ్ విత్ పొర్నోగ్రఫీ, సిమిలర్ ఈజ్ విత్ సెక్స్, రైట్? సో మన మైండ్కి, మన మీడియాకి ఏం ఫీడింగ్ అవుతుంది? సో క్రూయాలిటీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిర్భయ కేస్, ఎందుకు వాళ్ళు అంత క్రూయాలిటీ అయ్యారు? ఇట్స్ నాట్ బికాస్ దే వాంటెడ్ సెక్స్.
దే వాంట్ అంటే వేరే వాళ్ళు హింస పడడం వల్ల దట్స్ వెన్ సునకానందం అంటారు కదా, లైక్ దట్స్ వెన్ యూ గెట్ హ్యాపీనెస్ వెన్ సంబడి ఈస్ లివింగ్ ఇన్ దేర్ క్రూయల్టీ, right? So degradation of human dignity, not having healthy boundaries, not understanding love sex marriage అనేది, love sex marriage అనేది ఒక ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్ థింక్స్ అ లాట్ అబౌట్ ఇట్, కానీ టాక్స్ వెరీ లెస్ అబౌట్ ఇట్. ఎప్పుడైతే మనం ఒక దానిని గూఢంగా పెట్టి యూ డోంట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్, ద క్యూరియాసిటీ ఇంక్రీజెస్. పేరెంట్స్ డోంట్ టాక్. పేరెంట్స్ ఇఫ్ పిల్లలు ఆస్క్ పేరెంట్ కి, మమ్మ వాట్ ఈస్ దట్ పప్పీ డూయింగ్, లేకపోతే డాగ్స్ ఏం చేస్తున్నాయని, వీ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ because parents healthy sources నుంచి రావు. Teachers don't explain. I know biology teachers that skip sex education, right? So they don't get information from teachers who know the right information, from parents, from textbooks. They learn from where? From friends. వాడికెలా తెలుసు? వాడు ఎవరి దగ్గర నుంచో నేర్చుకున్నాడు. Or importantly, they learn from media, whether it is social media or whether it is movies lo ippudu soft porn, right? They don't show the sexual organs, but they show everything that goes under it. So what is happening? My mind is infiltrated with all of this, and when a person, for example, there is a direct correlation between alcohol, pornography and rape. ఎప్పుడు మీరు మనం కల్చర్, ఎప్పుడు రేప్ అబ్యూజర్ని మనం క్వశ్చన్ చేస్తే కనుక, were you under the influence of alcohol? Yes. Were you watching porn at some point in time, or were you influenced by porn? Yes. And also adding to it, masturbation, right? All of these, our habits are so crucial because our habits lead to such criminal activity. And I think an antidote for all of this, that's why it's important, చిన్నప్పుడే having healthy habits is important, talking about boundaries is important, talking about love sex marriage is important. మనం చిన్నప్పుడు, if you don't have that right definitions, if you don't have that right conversations, పెద్ద as you grow up, ఎవరో సినిమాలో చూసి ఫ్రెండ్ చెప్పడం వల్ల they learn love is nothing but sex అనేది, love is nothing but hugging and kissing అని నేర్చుకుంటారు. So that's what they do. And especially abuse on a child is so common in India that she tends to understand that, okay, this is what love is. So abuse becomes her love, and that becomes her love language. So all of these kind of contribute on a human psychology. But like I said, వేరే వాళ్ళు బాధపడడం, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద రీజన్ ఆఫ్ సెక్స్, వేరే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని హింసించడం వల్ల నాకు వచ్చే ప్లెజర్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అరౌజల్ టు సంబడి. అదే లేబర్ గురించి ఆలోచిస్తే, లేబర్ ఎందుకు జరుగుతుందంటే మనకి ప్రోడక్ట్ 10 రూపాయలకి వచ్చేయాలి. సో నువ్వు 10 రూపాయలకి రావాలి అంటే ఏం చేయాలి? వాడికి 1 రూపీ ఇస్తారు. అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ ఏమో ఒక 5 రూపీస్ తీసుకుంటాడు, మార్కెట్కి వచ్చేటప్పటికి 10 రూపీస్ అవుతుంది. సో చీప్ లేబర్, చీప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చీప్ ప్రోడక్ట్. మనకి అది అర్థం కాదు. సో దట్స్ వై ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. Supply chain management in the issue of human trafficking is so prominent. Demand and supply, economic equilibriums play a vital role in any product or service driven aspect, and so is human trafficking. Human trafficking అనేది డిమాండ్ నుంచి సప్లై క్రియేట్ అవుతుంది తప్ప, సప్లై ఉండడం వల్ల డిమాండ్ అవ్వట్లేదు. So when you were talking about all this, Akka, the cruelty and that mindset that these people have, but who exactly runs all this? అంటే ఎవరు రన్ చేస్తారు ఇంత such a complex and such a well organized crime? Who does all this, Akka? Like, who is the head of all this? Yes. I also wanted to answer the main other reason, right? Pleasure అనేది ఒకటి అయితే, the other reason for doing all of this is profit. హ్యూమన్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం వల్ల, వెదర్ చీప్ లేబర్ ఆర్ సెక్స్, ఎక్కువ ప్రాఫిట్. హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ లో తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఎక్కువ ప్రాఫిట్. ఎందుకు? వాడు బై చేసుకునేది తక్కువ,
కానీ వీడు అమ్మే సర్వీస్ ఎక్కువ. సో ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉండడం, రిస్క్ తక్కువ ఉండడం వల్ల దట్స్ వై దెర్ ఆర్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ ఏజెంట్స్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్. సో నా హూ రన్స్ దిస్, can a crime like this happen without the notice of the system? So I think partially or unconsciously all of us are feeding into the system of human trafficking, ఓకే. whether it is for cheap labor. నువ్వు చీప్గా ప్రోడక్ట్స్ కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నావు, చీప్ ప్రోడక్ట్స్ లీడింగ్ టు చీప్ లేబర్. సో ఇవాళ నువ్వు వేసుకున్న బట్టలు 100 రూపాయలకి వచ్చేసింది అంటే ఎట్ సమ్ వే ఆర్ ది అదర్ యూ ఆర్ ఫీడింగ్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్. సో రైట్ ఫ్రమ్ వన్ కామన్ మ్యాన్ I can to the higher officials. There are somebody that is involved, that are changing hands, that are giving permissions, that are letting it go. Another example, India and Nepal were like brothers and sisters or sisters, right? It has 21 entry and exit points. కొంతకాలం నేపాల్ నుంచి హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఇండియాకి ఎక్కువ అయ్యేది, నేపాలీస్ ఎక్కువ అయ్యేవారు. కానీ టుడే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ 21 ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్స్, trafficking from international borders is happening via Nepal borders. So we dealt a Uzbekistani case that came via Nepal border. We are dealing with few African, Ugandan, Kenyans that have come to India via Nepal borders. Whether through waterways or roadways, they have come via these 21 entry and exit points to India. So, like I said, consciously, subconsciously, partially or fully, the whole society, system, everything is feeding into the system of human trafficking, right? So I'll give you one example. This Uzbekistani case that we dealt, the man behind their trafficking, the man that gives confidence to the recruiters, is an advocate from Delhi High Court. He is the one that was grooming the victim, that is fighting and representing the victim in the Delhi High Court until we intervened. And I just thank God. God used his very own argument for us to win a statement for their release, and the women were repatriated. Can you imagine? Delhi High Court lo oka advocate is representing the traffickers and the victims, or is trying to groom the victims. Ante how strong or how complex or how intricate it is with the system. So is it true that until we usually hear it in movies and stuff, Akka, but is it true that all this underworld sort of a thing exists in? Absolutely. And forget about physical underworld. Today, as we talk, there is dark web. Dark web is you do not know how you get into it. And once you get into it, it's difficult for you to come out. And you name it, you get it. You want to have sex with a 10-month-old baby, you pay for it, you get it. You want a porn video like of this kind, you get it. You want to do anything under the sun, you name it. If you have money, you can get it done. So just not the physical borders, now the cyber borders, and cyber though has no borders. So that has become, cyber world has become even a threatful, dreadful place. It's just like this ubi that it just can suck you in and not have freedom out of it. Does Red Rope as an organization, or do you as a lead for Red Rope, do you not face threats from all this, Akka? Like ఇంత కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ని డీల్ చేస్తున్నప్పుడు, when you're indirectly or directly trying to expose such a heinous crime, I'd say, do you not face threats? So one of the bonded labor rescues when we've done, I was receiving calls from the owner of that brick factory, and the RTO that was there also was receiving calls trying to bribe and all of that, but I should say, the way we position ourselves is we let the police department, we let the officers take in charge. For us, limelight is not an issue. For us, whether Red Rope's name is there or not is an issue. For us, ultimately, survivors, victims being
given freedom or the issue being addressed is the issue. That is our priority, right? So that's why we always, in all the rescues, I have not gone physically for the rescues. We've gone very few rescues physically, but we let the system, we let the government officers take in charge and lead the rescue so that our face is not visible, right? And you know, I have to credit God for it. God has been the ultimate protector. You know, yes, life. Forget about threats from abusers or recruiters or buyers. I was threatened even by the survivors that we work with, the victims, because it's their abuse or it's their trauma that plays in them, right? They get dissatisfied on the amount of time it takes for you to do something because it's out of your control, right? Basically, why do I exist? Chrysolite or red rope exists primarily because there are gaps within the system, and I'm here only trying to hold that system. I have no power, I have no authority. I want to set somebody free, I can't do anything by myself because there's nothing in my power. I have to work with the system, I have to work with the officers, I have to let them do their part, right? I'm only here trying to cushion and trying to support them. So there's very little that I, as an individual, at times, it's very disorienting for us. It's very disheartening. But you keep doing what you can and you leave it unto God. And I have to credit God for being the ultimate protector, for being the guide, for being that wisdom that lights, and for being that guiding force. Amen. Is it not scary, Akka, to work this deep into topics that even police are not willing to touch? Is it not scary to అంటే చెప్తుంటేనే అది ఒకలాంటి ఇట్స్ గివింగ్ దట్ రాంగ్ సార్ట్ ఆఫ్ స్కేరీ వైబ్, బట్ ఇట్స్ యువర్ ఎవ్రీడే వర్క్. Yeah. Is it not scary for you to work this way? I think at times, more than scare, it's very disheartening. It weighs you down. You are Yes. so demotivated, Like I said, 9 months to get one birth certificate. Imagine the trauma that we went through, or we as an organization, or my team has gone. It was very disheartening, very demotivating. It's very heavy on us. It's very stressful. The stress that you can't express. It's a mental stress, and you're challenged on all areas of your life, whether it is spiritually, whether it is emotionally, psychologically. You're challenged. Um, but again, it's one day at a time. Amen. It's one person at a time, and it is letting God do his thing while you do your thing. I think there is this one bit of your presence or your help, but there is 99% of God's intervention that is needed, that he moves and to win favor and to do things, and to move in the supernatural and to move in this physical realm. I think it takes more than human capacity to bring these worlds together. So I must again credit for God, for fellowship, for a team that kind of holds together and that kind of gives us that support and cushion for each other. And had it been for God, I don't think we would have sustained so long. Amen. Talking about all the rescues made through Red Rope, ఇంతమందిని మీరు సేవ్ చేసినారు, but I wanted to ask you a story which is very close to your heart, which maybe motivated you to do greater things, or maybe that touched you so much, and maybe it was a type of discomfort or something. So is there that particular story which is very close to your heart, Akka? Would you want to share that with our viewers? Okay. So 2022, we received a call from one of our partners for this Uzbekistani, and this partner is from Andhra, and we are based in Hyderabad, and the case was in Delhi. Okay. I'm like, what will we do? Right? But this partner trusted us, and we put in our efforts. We put in 100% efforts to bring freedom to these two women that were in the jail and that were in the detention center. And God's grace, within 3 months of our intervention, we were able to bring repatriation. So 3 months lo వాళ్ళని exactly October 2nd, 2022, we were able to reunite them back to their home country.
So అది అయిపోయింది. We've been getting on and off requests. We've been trying to pull in partners to help us to support this whole initiative. But in December 2024, no, this 24th December 2022, Okay. exactly before Christmas, we got another call stating that there are two other women from Uganda that are trafficked to India. One of them is sick and that needs help. We said, okay, fine. Let's see what the case is, and we will see what we can do. Then quickly, one of our partners and colleagues who was in Delhi, her name is Magali. She was here in Delhi from New Zealand. She also has experience on human trafficking, and she said, okay, Chrysolite, because you're in Hyderabad, I can see what I can do in Delhi. So, not knowing what it is and not knowing what it's going to lead up to or what is the complexity of the case, we decided to take up the case, and from January 2nd onwards we decided to take up and work on her case. So my colleague, she goes, visits. She was in a very distraught situation, just a small room, no sunlight. Sh her movement has become immobile, um, neurological problems. Not She has HIV, yes, but what are the other complications we didn't know. So, but then looking at her state, we decided we'll help her, we'll support her in whatever capacity. So we had to start with medical intervention, food, just trying to gain her control. So we wanted to put her in a shelter. We ran from pillar to post to find her a shelter, but we couldn't find. And I just thank God. After a few days, we found one shelter. They kept her. They were able to provide her support. So during those last days of, so this happened over 3 months, right? From January until March, April, we've been working on her. Now she's stabilized. We found out that because of HIV, it is progressing to become AIDS, and that's why her immune system is compromised. Her mobility is compromised because something in her brain is becoming compromised. So we started working with her. We provided all the care. Now we are processing her documents. We got her documents, and we are preparing her to go back to Uganda. She's from Uganda. So that's when we're doing her exit and the last referral, that's when she shares this. You know what? The day before you came to meet me, the women that were sheltering me were trying to throw me out. I overheard their conversation. There were two women that were sheltering this lady, and they wanted to get rid of her because of her they were not able to do anything, and she's become so needy. So I overheard the conversation that they want to get rid of me. I desperately prayed to God, God, if you're real, I need you to help me. God, if you're real, I want to see my children. That's been my small prayer. And the next day, my colleague Magali visits her, and we choose to support her. We didn't know her prayer. I didn't hear her prayer. But the same God that she prayed, same God that spoke to me, same God that spoke to my colleague Magali, and within 4 months of our intervention, we were able to repatriate her. And her dream of visiting her home, seeing her children came true. I think today, as we hear this, as we learn, it is that small moments of change. It is being conscious of what God is talking to you, of being open to what God is asking you to do. We just started off, I am no man. Even today you say that I have achieved a lot. You say that we have helped a lot of people, but I feel what I have done is just like a tiny drop in this ocean, in this massive criminal organized crime of human trafficking. But we just started with that one hope. Okay, let's have one conversation. Let's save, let's not the word save, but let's provide support to one person at a time, one soul at a time, one thing at a time, one day at a time. Just take one step at a time. And you see, when I look back, 6.5 years of journey,
I am just in awe of how much God has enabled us to do only because I was available, only because I said yes, only because I said, Yes, Lord, I'm here willing to go that extra mile. And when you give your heart, when you give your full into it, God definitely cherishes and blesses your efforts. So, I mean, this story, her life, I mean, when Ravi Zachariah says he is the grand weaver, the grand master behind all of it, isn't it interesting how God weaved us together? He has woven us together to come together from New Zealand, from Hyderabad, to support a Ugandan lady in Delhi. Isn't that beautiful and amazing? So that's what I believe in. It was actually quite inspiring to hear such a story. I can't. Although మీరు ఇందాక talking about how deep this world is, how organized it is, it felt quite disturbing. But also hearing this story, అంటే for me, it కొంచెం balance out అయిపోయింది. But yes, Akka, అంటే just to bring a little bit more awareness to our viewers, Akka. Earlier you were talking about different types of trafficking. I had this question from a long time. Out of all these types that you have mentioned, Akka, which one is like the worst out of all of them? And which one affects the victims in such a way that there's no going back అనే పరిస్థితి లాగా వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళకి? Is there that particular type of uh, category in trafficking, Akka? I would say sex trafficking. Okay. When somebody is trafficked for labor and organ, not necessarily they are sexually exploited. But when somebody is trafficked for sex work, like I said again, sex work is not just physical. Even for a man or a woman, it's not physical. And you can't keep doing continuously, back to back lines is not easy, right? So, sex trafficking, and that's another reason why we chose out of all kinds of abuse, why I chose to work on human trafficking is also this. Human trafficking victim is exploited physically, right? Physical body, is exploited mentally, is exploited sexually, is exploited socially. No friends, no parents, no relationships, no husband, no wife, right? No relationship as such. And is exploited spiritually. You know, these women that from Africa that are here in India on the streets of Delhi, on the streets of Mumbai, they don't like being there. They're so scared standing on the roads offering themselves, because Indian men are very violent. When I talk to, and when I've seen Uganda and Kenya, Rwanda, yes, there is abuse, there is exploitation that happens, but there is some kind of dignity that happens there as well. But here, our men drink, they rape, I had a survivor that was punched with screwdrivers. They raped her. There were 4 men, raped her, punched screwdrivers into her thigh because she was asking for money. They stripped her naked, threw her on the road, and left. A victim of human trafficking is exploited or challenged in all spheres of life, even spiritually, because God doesn't come for help instantly. God does not, today I prayed, God doesn't appear tomorrow. It takes a lot of time, it takes a lot of people, it takes a lot of hands to come to that point. But today, you and I choose to be silent. Then how is God able to, right? But, anyways, so victim of human trafficking or sex trafficking is highly challenged in all areas. And the trauma, I know of a victim that was rescued by one of her partner organizations. She stayed for 10 years. She got tailoring upskilling. She was able to tailor and earn some money for few years. She was happily living there. But after 10 years, she chose to go back to the Kamatipur, and she went back. Because the trauma is skin deep. It gets into your nerves. There is trauma bonding that happens, and your body gets immune or habituated to some kind of drugs, addictions that you go through. They get habituated to sex after some time because that is what your body is being put to for continuous period of time. So
I think a victim of human trafficking or sex trafficking goes through the worst of worst kind of trauma. Yeah. So how does exactly అంటే the recruiters అక్క, do they start off అంటే do they kidnap people as children, or does it start off with young girls? How So, exactly? like I said, recruiting happens as a Facebook friend. Hmm. He gets to understand you. Every human being has a need. It's an emotional need, it's a physical need, or Hmm. it's a financial need. There is some kind of need. Hmm. These recruiters try and fill that need. Okay. If you need money, they try and give you money. In the name of job, or in the name of, okay, you take this money, in the name of clothes, in the name of making you feel good. You need a fatherly figure in your life. They give you that confidence, that trust, that emotions that human beings need. That is the basic crux of it. They try to identify the need and fill the need, and that's how the victims become a ploy or childlike toy in the hands of traffickers or recruiters. Hmm. That's how they hold them. They twist their arms with it. Hmm. So how do we avoid it, అక్క? అంటే you were talking earlier about how prevention is better than Prevention, cure. yes. That's I needed the answer, but through this podcast, if you would like to tell our viewers, if you would like to educate them, how do we stop this? అంటే Yeah, మనకి ఇది కాకుండా మన పక్క వాళ్ళకి కాకుండా, how do we prevent this, అక్క? Are there yeah, any measures that you'd like to educate us about? yeah. I would say start with conversations, Hmm. healthy definitions, Hmm. right? Healthy boundaries, Hmm. exercise boundaries. Hmm. Exercise boundaries on the amount of time you spend on internet. Exercise boundaries on the number of people you receive as your Facebook followers or friends. Exercise boundaries on the information that you share online or offline. Exercise boundaries on the friends that you have. Hmm. Don't let anybody and everybody get access to your life, to your personal life, or to your heart, like I said earlier, right? So that's primary. Hmm. Second one, be cautious. Like I said, don't think, take references. In the multitude of counselors, there is wisdom. Hmm. If you're stuck, if you're going for a job, if you have a boyfriend, if you have some kind of a thing, please talk to people, share with people, have accountability, have at least 5 accountable people in your life that trust you, that you trust them back. వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోండి, మీ లైఫ్లో ఏమవుతుందో అని షేర్ చేసుకోండి. People that do not judge you, people that accept you as you are. Have those people in your life. ఎందుకు అంటే, because people don't share, because they have a boyfriend and nobody knows about him, Hmm. and you don't know his friends, and you don't know what kind of person he is, right? You don't know how he lives in the society, or how he is in the public, because you've only seen him in closed doors. So because you don't share, you don't act accountable to your parents, or to your friends, to your cousins, to your anybody, it can be anybody. Just stay accountable. Give access to your life to these 5 people in you. So staying accountable, staying vigilant, Hmm. making some conscious choices, right? Say, suppose if there are some unavoidable situations, even in those unavoidable situations, can you be vigilant? Can you be a little smart? Can you be a little conscious? When you're traveling alone, when you're traveling in bus, when you're traveling in train, when you're walking alone in the road, can you see who your surroundings are? 90% of kidnaps జరగడానికి కారణం because you're not aware of your surroundings. Can you observe your surroundings, where you are, who is around you, who is following you, who are you talking to, where is a safe space? Can you be a little more vigilant of your surroundings? you know and ensuring that these conversations, parental guidelines, if your children are using smartphones, exercising parental controls on the smartphone is very important, so that they get access to what the child is doing, because random click can lead to a pornography website, right? Observing, if any relationship, please spend time with the other person, whether it's a parental relationship or a husband and wife relationship. Because the vacuum in human life exists, and the gap
creates an opportunity for somebody else to come into life. So as a parent, please spend 1 hour with your child, spend time, talk to them random things, have conversations, play with them, do activities with them, and same with your partner also, same with your cousins also. Spend time with human relations have to be reaffirmed. Today with technology, with games, with social media, I think we're losing that human connect. But human connect is a crux of it. There is a void that all of us have, and that can't be filled by any of these, but by a human, and of course by God. So spending healthy boundaries, spending healthy habits are very important, hobbies are very important. So have a hobbies. I was talking about how hobbies, instead of addictions, the antidote for addictions can be hobbies. And when you have a good hobby, why does somebody give in to alcohol? Basic, general reason, because they had a breakup, they wanted some source to fill in, and they give in to alcohol. Or some kind of disturbance or fight with parent, whatever it is, right? Instead, if somebody has a hobby, he can go to music. He is disturbed, he'll go to music. He's disturbed, he'll go to garden. She is disturbed, she will go to maybe dancing. So instead of making hobby as a third category of our existence, because in Andhra and Telangana especially, hobbies are least preferred. Kani, can we amplify, can we give more focus on hobbies, inculcate good habits into your hobbies, into your children, even as a teenager? It's never too late to learn something new. Maybe if you do not have a hobby like me, like growing up I didn't have much of hobbies, but I grew up to learn DIY art. I learned to do crochet. Maybe pick up a hobby, pick up a new hobby, like, right? Be more conscious, be more social, be socially aware. That's what I would say. Prevention is the key. If you are vigilant, don't be dumb, don't be ignorant, don't act secrets. When you keep something as a secret, when a child is having a secret, when you're having a secret between husband and wife, when you're having secrets between parents, in your relationships you have secrets, in your friendship you have secrets, that is the room for somebody else to pray or to do something against you. Okay, so also as you were talking about and that you've just told us how people are getting trapped into all this akka. ఇది కాకుండా the way that you guys have brought campaign into different అంటే sorry, the way that you guys have brought awareness to different people, so different campaigns, cycling campaigns and etc. అంటే what exactly was the thought behind it akka? అంటే like why cycling campaigns అంటే what exactly was going behind it akka? Like I said, Mm. hobbies are Mm, not mm, something that we as Andhrites or Telgites mm, have, right? So then what could be one physical activity that we could do? mm, So we thought of cycling. mm, And this is inspired by one of our friends that mm, they also do awareness through cycling. mm, And I thought, yes, that's a great initiative. And if you see, the common mode of transportation that the victims also, that the laborers actually use, is also cycle. mm. And cycle is the most common across India, right? Today, maybe in the cities it's come less, but still, even in the city, the security guards still use cycles, right? So we thought cycling can be a s- motivation for dialogue, and Mm, also for social, and also for mm, sports, mm, like all of it. mm, So that's why we defined, um, formulated a campaign in such a way that youngsters, students, they are given an opportunity. Again, mm, youngsters don't get an opportunity to travel anywhere apart from your city or to your relatives' place, right? So here is one opportunity for them to travel to another state or mm, another town or another mm, city, right? So interstate cycling campaign kada. So they travel from one state to the other state, bringing awareness. So we choose 14 students from different colleges, from different towns. So they all come together, we orient them, we kind of give them awareness. So now they are aware, and they are bringing awareness to other students in schools, colleges. So it brings in a lot of momentum, it brings in a lot of attention, especially when a Gen Z or when a youngsters just few years elder to them is talking, and they're sharing from their own experiences also. And
yeah, it's so exciting to see how these kids are so passionate to do cycling as well. They take it up as a challenge, and their leadership qualities, their empathetic skills, their humanness kind of churned out during this 14 days or 10 days of campaign that we do. And this is something I love doing. I love investing into these youngsters, because that is some kind of a boost, morale for me as well, for us to inculcate the social change that you want in youngsters. And that's been a highly motivator for me. So by now we have done 4 campaigns, and around 50 students have participated in these campaigns. We've covered Chhattisgarh, Odisha, Andhra, and Telangana. So it's been such an encouragement, and I see how some of the students have come up to become leaders. Some of them are aspiring to become judges, some of them are aspiring to become civil servants, and aspiring to bring changes wherever they are. So that's been such an encouragement for me personally. And this is something exciting all the time, to invest into their lives. Maybe a young person or one of our audience wants to support Red Rope. Red Rope Lo, they like you said, maybe cycling campaigns or maybe interning with Red Yes. Rope. So, what exactly is the procedure for that account? Yeah. You can write to us, info@redrope.in. You can also Google us. We are on www.redrope.in. You can Google, find us, and then send in your application, write to us, or yeah, and then we can get in touch with you guys. Also, Akka, I thought after going so dark into all the topics and coming back up, I thought we should end on a positive note. So, all the people that Red Rope has managed to give a new life, I'd say. In Bilalo, do you want to share a couple of success stories, Akante? How their life has significantly transformed after their, I'd say, a new beginning for them. Yeah. So, how did that go, Akka? What was their story after being saved? Yeah. So I'll give you from different works that we've done. So one of this person, she was brought into India from Uganda. She came in as a medical assistant, but only after she came in, she realized that she was being exploited for sex work. And she started living with this man that's been exploiting her. She had a medical emergency, they had to operate on her. She was growing very sick and tired, and the person that took care of her is now trying to act owner of her life, that he's trying to control her and exploit her and sell her to other men and all of that. One day, I think she received my number from somehow, but one day she ran away from the place. She found that the man is not in the house and nobody is around. She ran away from the place. She came to some shop and called me. And that's the first time I'm talking to her. I'm like, okay, and this is in Bangalore, right? Okay, fine. And then quickly I got in touch with one of her partners, few partners, and then Brinda Adige, her team responded, and she said, yes, we can support. They quickly went, brought her to a safe space, sheltered her in a safe space. And then because she didn't have documents, we had to work on her emergency travel certificate and all. So now we brought her to Delhi. From there, we were able to process all her documents, get a medical checkup done, provide rehabilitation while she was waiting for the documents. And then within 2 months, we were able to process the documents, pay her overstay fine, and we have repatriated her. And today, she wants to become a lab technician. Today, she's working part-time in a lab technician, and she's also baking to provide means for her. She is intrinsically motivated to do well in her life, and I'm so excited to see and look forward, at some point in time she's going to own a lab of her own and fulfill her dream of being a lab technician and the owner of the lab, right? So she is one extremely inspiring story for us, and she continues to hustle, thrive in her life.
And the other story is of that mother from Tanzania, where her the child and she, they tried 3 times to go back to home, but every time the agents, different kinds of agents, have cheated her and have confined her. She couldn't go back home. But after our intervention, it's not been easy. It took us 9 months to work on their documents, but today she's gone back. She was repatriated in March. She's gone back. She's joined her son in a school, and she's started a salon. She's braiding hair and doing so well. She's so happy, and she's so thankful for the repatriation and rehabilitation support we provided. So these are from the repatriation project that we do. Now we've had students, like I said, 50 different students that have participated in different terms of cycling campaigns. One of them is Reshma. She's gone to present a case, present her report, her experiences of social change and cycling campaigns. She's won an award from her collegiate education. She's gone to study in Pondicherry University, and she's aspiring to become a civil servant soon. And then I have another friend, Deepak, again a student. He is now aspiring to become a law professional and a judge at some point in time. So it's what we've invested into their lives is, I'm sure, is gonna pay off one day, and I'm gonna see them as responsible officers that are gonna make a difference. So that's been an encouragement for us. And then there was another story, or another life of a family, where the whole family, him and his wife and the children, were all exploited in some brick factory. But today they've gone back, we've repatriated them, they've gone to school, and he's doing some work in his town and living a happy life. So all of these are like one person, one story, one life at a time. But trust me, it has gone a lot of efforts, gone a lot of investment, a lot of time has taken into doing these significant changes in their lives. It's actually quite inspiring, Akka. Ante not just people that are being saved, but also students that are actually finding inspiration through Red Rope, finding inspiration through your work. So it's actually wonderful, Akka. And if there would be a final message which God has put in your heart to talk to our viewers, is there something like that, Akka? Would you like to talk to our viewers personally? Tell them something that God has put in your heart. Yeah. Today, as you listen and watch this podcast, I want to encourage you. I believe each one of us is created with a purpose. All of us have a purpose, and we have our time, we have a season. What you're going through today or now might look dingy, might look dark, might look overwhelming for you. But trusting God with the process, and asking revelation for the purpose that you have in your life, right? And exploring different opportunities God has given you, exploring your talents and the different uh, exploring different talents that God has given you, and capacities that you can exercise your talents. Learn as much as you can. Learn as much as you can. Give as much as you can. Given your time, given your resources, given your talent, engage them. Do not be like that one person that has shoved them or buried them, but explore, engage them. It's in his time, at the right time, he's gonna reveal what the purpose is, and he's gonna place you in higher places to make a difference. So all that I'm trying to say is, do not look down on yourself. Mm. Do not look down on the talents that you have. Do not look down in the place where you're positioned. Where you are, what you're doing today is going to make a difference tomorrow. Trust and give your 100%. Amen. Finally, if you'd like to pray for our viewers, Akka, that Yes. would be wonderful. Yes. So can you pray for our viewers? Yes. So I also want to thank you for doing this podcast on UN's World's Day Against Trafficking in Persons. Today is July 30th. It is observed across the world as
to bring more momentum on against trafficking in persons. And I'm actually coming back from a session from Symbiosis College where 13 students have done an excellent presentation on human trafficking. You know, it was so heartwarming for me to see the passion, the efforts, the confidence that they've put into the presentations talking about human trafficking and bringing awareness, where we had all of their school management students attend the awareness session. So it's been such an inspiration just to see them. And like you said, you know, when Gen Z, when younger generation does it, it brings that momentum, it brings that ripples. That's true. So trusting in the process is very important. And I want to thank you Thank for you, Akka. doing this podcast on this special day. So we're dedicating this to all of the victims of human trafficking, Yes. and also that there is hope, that there is justice, one day at a time, one person at a time, one thing at a time. Trust the process and let God lead it. That's very true. So with that, yes, let's pray. Yes. మహోన్నతుడా, జీవాధిపతి, నీకు వేలాది వందనములు, స్తోత్రములు నాయన. మరి ఈ యొక్క సమయమున ఇలాగున పాడ్కాస్ట్ ద్వారా మమ్మలను కల్పించినందుకు నీకు స్తోత్రములు. మరి వినిన వారిని, మరి అభిషేక్ని, మమ్మలను అందరినీ కూడా ఈ యొక్క పాడ్కాస్ట్లో భాగం చేసినందుకు నీకు స్తోత్రం నాయన. Yes. మరి వినిన ప్రతి వారిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుని దీవించండి నాయన. వారు ఎక్కడున్నా కానీ వారితో మాట్లాడమని అడుగుచున్నాను దేవా. వారు దేనికోసం అయితే ఎదురు చూస్తున్నారో ఆ యొక్క బ్రేక్ త్రూని వాళ్ళ లైఫ్లో కలుగచేయండి అయ్యా. నీవు వారిని ఎందుకు నిశ్చయించావు, ఆ పర్పస్ని వారు గుర్తెరడానికి, ఆ పర్పస్ని వారు తెలుసుకోవడానికి నీవే మార్గంలో తెరవమని అడుగుచున్నానయ్యా. ఎవరు కూడా నిరుత్సాహపడకుండా నాయన, మేమందరం కూడా ఉప్పు వలె నాయన సారము కలిగి ఈ లోకంలో ఉండినట్లు, ఒకరికి వెలుగుగా ఉండినట్లు నాయన, ఉపయోగపడే విత్తనముగా మేమందరం ఉండినట్లు మమ్మల్ని దీవించమని అడుగుచున్నానయ్యా. దేవ, మరి ప్రతి వారిని కూడా నీకు మహిమార్థముగా, అనేక మందికి ఆశీర్వాదముగా, నీవు వారిని నిశ్చయించిన పర్పస్ని వారికి తెలియచేసి వారిని నీ కొరకు ఆసక్తితో ఇంకా నింపి నడిపించమని అడుగుచున్నానయ్యా. ఎవరైతే దేనికోసం ఎదురు చూస్తున్నారో వారికి ఆ యొక్క సమాధానాన్ని దయచేయండి, నీ యొక్క కృపను వారికి దయచేయండి, నీ యొక్క ఆదరణ వారికి దయచేయండి, నీ శక్తిని వారికి దయచేయండి అయ్యా. నీ యొక్క కృపలో ఇంకా అనేకమైన అద్భుత కార్యములు వారు అటెంప్ట్ చేయగలిగినట్టు దీవించండి అయ్యా. ఎవరైతే ఆ మానవ అక్రమ రవాణాలో కొట్టుమిట్టలాడుచున్నారో వారికి విముక్తిని కలగచేయండి అయ్యా. అంధకార శక్తులను దూరపరచండి, లయపరచమని అడుగుచున్నానయ్యా. దేవా, ఈ రోజు నుంచి నాయన హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ని ఎండ్ చేసే మార్గములు మాకు తెలియచేయండి అయ్యా. దానికోసం మమ్మల్ని అందరినీ కూడా వాడుకోమని అడుగుచున్నానయ్యా. రిపోర్ట్ చేయగలిగిన శక్తిని మాకు దయచేయండి అయ్యా. మరి జస్టిస్ వచ్చే శక్తిని దయచేయండి అయ్యా. మా యొక్క దేశంలో ఉన్న ఈ యొక్క సిస్టమ్స్ ని, ప్రాక్టీస్ ని, పాలసీస్ ని మార్చమని అడుగుచున్నానయ్యా. దేవా, నీ రాజ్యము మా మధ్యన స్థిరపరచబడినట్లు, justice, let justice flow like river and righteousness like a river in this India, in this world, Father. Father Lord, I pray that you will let your kingdom be established. Amen. We thank you for this time once again. Amen. ఏసే అతి శ్రేష్టమైన నామంలో వినయంతో బ్రతిమలాడి అడుగుచున్నాం మా పరమ తండ్రి. Amen. Amen. Thank you so much once again for Yes. being here, Akka, on this very special day, taking so much time out of your busy schedule, just being here, educating our viewers, and we know so many people were blessed. చాలా మట్టుకి నాకు తెలియని టాపిక్స్ నేను నేర్చుకోవడం జరిగింది అక్క. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ You once most again. welcome, and thank you so much for having me. Yes, Akka, and we definitely want to have you back. Maybe this time we'll explore more topics and however God leads us. But Yes. thank you so much once Yes, again, Akka. most That welcome. was it for today, guys. I know this podcast was a roller coaster, ups and downs, and we went deep down the ditches and then we came back with joyful stories. So I know this podcast must have been an emotional roller coaster for many people. But yes, we knew that this topic would be something which will help each and every one of you. So thank you so much for tuning into this podcast once again. We will be back very soon with another special guest, with another soul saved by the love of Christ, with another amazing story to tell. Until then, keep praying for Echoes of Grace podcast. Keep supporting this podcast. Oh, and by supporting, I remember, మీలో ఎవరైనా ఎకోస్ ఆఫ్ గ్రేస్కి ఫైనాన్షియల్గా పార్ట్నర్ చేయాలనుకున్నా కానీ, ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేయాలనుకున్నా కానీ, అవర్ ప్రాంప్టింగ్స్ విల్ బీ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఎనీ మూమెంట్. You can sow your seed as God leads you.
Thank you so much once again for your love. Thank you so much once again for your support. It wouldn't have been possible without you guys. And I need your guys' help to take this podcast to the next levels. Thank you so much once again to every single person who has tuned in to Echoes of Grace. I will see you very soon with another Echo of Grace. Until then, this is your host, your brother in Christ, signing off. Thank you. ప్రతి స్థితిగతులను మార్చువాడా, నీవే ఆశ్రయ దుర్గము. దిక్కులేని వారలను ఆదుకొనువాడా, మేలు చేయు దేవుడవు. ప్రతి స్థితిగతులను మార్చువాడా, నీవే ఆశ్రయ దుర్గము. దిక్కులేని వారలను ఆదుకొనువాడా, మేలు చేయు దేవుడవు. ఓ రాజా నా రాజా నీవే, నా రక్షణ కేడంబు నీవే. ఓ ప్రభువా నా ప్రభువా నీవే, నా ఆశ్రయ దుర్గంబు నీవే. బానిసనయ్యున్న నన్ను బిడ్డగా చేసితివే, యోగ్యత లేని నన్ను అర్హునిగా చేసితివే. ఎలా నీ రుణం తీర్చేదన్, నా సర్వం